Hallelujah, hallelujah. Heaven is my home. Heaven is your home. Heaven is our home. Glory be to God. On your name, for me, change your BBA way, radio excuse demo. Yada Obadi Yankopon Asi. So for Prince Apia Kubi and I would in Casambri. Mene your sister Abigail and I yadi Yankopon Asem Ebro. Now some are yadi brown, ya to the dean say, beware of the fake prophets. Beware of the fake prophet. Amen. Amen. Shall we ye our deep for atrophon? Shall we ye our deep for atrophon? Beware of the fake prophets. Amen. When the message ya de bra in the way. Hallelujah. Amen. 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 The body yankopon wasi. Nipa ne wana no tivia sim many other senye wana no tivia sim abefa Jesus afano sanda onche na wabo afani yeyo osanda onche na wabo Obeba bebu biara ten namani nyumatio orimande obama biem obeba nde arina de na wakatna na yingom behu newiye nipa behu newiye me Jesus akwan osanda ni muna nkwatene wo nipa ye Jesus akwan osanda ni muna nkwatene wo atamfo abonsam ko atamfo abonsam fimidwe mramba jejem osanda mafa Jesus abomebo osanda jejem osanda mafa Jesus abomebo behu newiye nipa behu newiye me Jesus akwan osanda ni muna nkwatene wo nipa ye Jesus akwan osanda ni muna nkwatene wo fawa kumama Jesus na ibe hunde oyo no kwafo nipa na ibe hunde ewradi no yo no kwafo otamfo abonsam ko tamfo abonsam fimide mramba jejem osanda mafa Jesus abomebo osan mramba jejem osanda mafa Jesus abomebo. Amen, 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 amen. Wonderful, wonderful, wonderful. Oh, yadabadi yankopon ase. Heaven is my home. Heaven is your home. Heaven is our home. Glory be to God. Esuru ye fie ampa. Sa na wo so esuru eye wo fie. And that's all yadabadi yankopon ase say. Katramada bodwem na moja edi so fusane na ndeso me no emiti from live from Facebook. God bless you. Share. Just invite your friends on board. Invite Wadafufo on board. Momombla live from Facebook. God bless you. God bless you. And also at YouTube. Bomodiana bla. The Radi Yankopon Asin. That's you know Baba Cho Yankopon Asma Emudo. Yet ye say, the corner down the bed. Yabeka chow. O party. O persuamenti. But in saying Yamin Conconso back home. Now obeti, Nana Beye Juma at the amount. Amen. Yadabadi Yankopon ase. Embra yenche wono yebekan yakenkan no ebe start efi the book of Jeremiah chapter number 14. Jeremiah chapter 14 verse number 10. Afi yanko. Jeremiah chapter 14 verse 10. The Lord says about these people. The Lord do what? Says about these people. We are talking about the false prophets. People are duping people. Nkofo aye de ebudi pe bi kwasia. Na menim say the American na abem na. Eno aso na abem. Also the God of this age has blinded the mind of unbelievers so that they cannot see the light of the image of the gospel of Christ. Nyame o wasase so efre ni penua. Say the be ya omuhu onyankopon nim nyam na eye nkwaje no omuhu aye heaven no eternity no omuhu in the book of
2 Corinthians chapter number 4 verse number 4 and a cancer asem we na che say bebre ebu afaso sesa nipa bebre ebu afaso omo pre ayese wiase no omo pre afom ayese omo ade bi ewo wiase na ade na ayira nti obi a prese ne nsa be den ebeka ne de but omo janya me sinchen omo projame and omo de omo re ahye nipa mu amen omo de omo re ayo bi de re ahye konfo bi mu obi de re ahye malam bi mu obi so de re ahye ni nua bi mu obi so de re ahye ono ankasa ni mu ana obi so de re ahye sofo bi mu nti ama sisi ye manipulate nipa na nna mema secret ba ko bi ewa ha na oti sa secret ya ubehu sampa niema ekoso wo wiase. We are here to talk about what is happening these days as what the prophets are doing. People who call themselves that they are prophets, but they are not prophets of God, but they are the prophets of the dark kingdom. Amen. Yanko, the prophet of the dark kingdom. Omono yebeka omuasem eye ndedwe. Afi yanshase fameko sister. In the book of Jeremiah chapter number 14. Yanko. Jeremiah 14 verse 10. Jeremiah 14 verse number 10. The Lord says about these people. I said the Lord says about these people. Which are the people? We are talking about the false prophets. How they do people. How they manipulate people. How they put people in hell. In prison. They met the souls of God. People who belong to God. They met their souls. And no one said them no cano. They love to run away from me. They love to run away from me. And they will not control themselves. They do not control themselves. So I am not pleased with them. Sa edifo no, omo mbre omo wase mame. Omo control omo ho. Enti mani anje omo ho kra. Afi yenko. I will remember the wrongs they have done. Osi, omo boni omo aye no, obeye den, obekai. And punish them because of their sins. Na minya me meye den, me hwe omo aso because of omo boni omo aye den aye. Verse 11. Yes. The Lord said to me, Onyankopon ka kire me say, do not ask me to help these people. Jeremiah, man kan kire me say me mbo sankofo we. Dabi. Even if they fast. Apo so omo ye chiria, omo fast kura, omo ye fasting kura, I will never listen to them. I will not listen to their cry for help. Me nti omo su, a omo yamboa efi me asafo Awurade me nchen. And even if they offer me burnt offerings. Empo so omo ye de ekuma boa e de bo afore, e de ma me kura mpo na, I will never listen. And grain offerings. Any aduane a ti se buro, beans, a omo be ye omo adwen say, omo de bobo afore ama me ye den, me ntie. I will not be pleased with them. I will never me ye den, me ni nje omo nkura. Instead, I will kill them in war. I will kill them in war. And by starvation. And by starvation. And disease. I see, me den, me ku omo awo ku ano. Me ku omo we den, awo ku ano. Na mema ekom so aye den, adi omo. Na afi de mema yare atoto omo. Sa edifo na, omo di mi din aye den. Eka se me se omo ye se me se yama kwankyere se abra me nhye omo no me ye den me ku omo e wo koma no me ku omo wo koma no a me so ku omo e wo enfa e wo ntokwa no na me wie so me de yare ato omo so. Amen. Amen. Yanko. Verse 13. Verse 13. Then I said, Sovereign Lord. Sovereign Lord. You know that the prophets are telling the people that there will be no war or who did say Eradi Sovereign Lord, who did say edifo de ka kire nipa na mo Jerusalem say e kom bia enu ebeba etuko bia enu ebeba yare bia enu ebeba who did say sa na edifo ne ka kire omo wo abra wo Nyankopon wo so no say men kan kire sankofo yi say asebwe yi na eba omo so but make a car edifo no say oh to adwim Jeremiah boa hwe ne mba bibi bia ni wo me so nyame ne me so akasa how bia ni wo eba problem bia ni wo eba monko so monji mani
Monko so mundidi, monko so tua so nye dia mo ye no. Amen. Amen. Yanko. Because you have promised. If you say wo na wa show mo bo, wa show mo bo. Amen. Amen. They say the omo can say that there will be only peace in our land. There will be only peace in our land. Amen. Amen. Verse 14. But the Lord replied, I know Yankopon ye den. I reply here. the prophets are telling lies in my name. The prophets are telling lies in my name. I did not send them, Me sumo, nor did I give them any orders. me mo de bia me sumo bia. E difo no mo di bi din ye ka say. E hawo ne mba mo so. E kom ye den. Amba mo so. Yare bia de mba mo so no. Me joy maya. Me o Yankopon. Wo joy maya. Ana maka cho say ka cho mo say. Yare be bo mo so. Amania be bo mo so. Na mpo ye be ku omo wo yifa eko ano. Na say edifo no ka say. Yare ne mba mo so. Ekom ne mba mo so. Na so mutimi ka ana say ya bibibie ni obeto mo a. Na so mutimi ka sa asam na dia. Nyame na maye den. Masmo mo na mom ayentro ana omo ye den. Etwa. Yanko. Or speak one word to them. Me nyame men ka sam ba kumpo ye den. Enchira mo. People are lying to people these days. Nkofu nipa ye den ebu nipa kwasia. Nipa ye den edupi nipa ye den for their own riches. Twaso mame. The visions they talk about have not come from me. Eni so ade hu na omo ka ho asem no. Enfe me asafo awurade. Me nim ho hwe. Their predictions are worthless things. Omo eni da so ye de mamo no. Aye hyem nkran say o ebeye ye o afi we de ebeye ye o se ni na ye ginger de eye nsem hunu ana ye ka kire mo That they have imagined. Enyama o madwin wo madwin mu ana o mankasa ye de e ka kire mo. I, the Lord, Me o Yankopon tell you what I am going to do. me ka kire de beba be ye sa nkofo yi edifo atrofo a omodi mi din ye hyenkom omodi mi din ade ye den ade ma nkofo oil omodi mi din ye den ade hanky ade ma nkofo omodi mi din ye den ade sticker ade fam nkofo down ade mi din ye den e pon nkofo po agi o musika o se hwe de me ba be ye omo. To those prophets whom I did not send, I was say edifo a me Yankopon me nsoma omo no. but who speak in my name. Dem omo kasa so a omo de omo sasi omo bo akasa wo mimidi mu. And say war and starvation will not Now strike we are no you. man can say how any and to come biara any a come biara and I yare biara ni wa eba mo so no abra me nyame ma say yare eba ntoko aba or come ayeden eba na mo so mbaka say sa de we e ma metum no mo hwe de me nyame me ba ye. I will kill them in war I say na me ko mu awo ko ano and by starvation. and also by starvation me come ayeden adiomo amomo. The people to whom they have sent Ana ye huno. Ana ye huno. Ose na nkofo a ye kan sansem wo akire omo. Ona omo asuru ye mo nyinnyini. De bia omo asuru ye den. Eye omo nyinnyini. De bia ompeso mu tie nsempa no. Nkofo ye kan sansem wo akire omo no. Yes. the people to whom they have said these things will be killed in the same Nkofo way. a ye ka sansem wo akire omo no. Ose ye be ku omo so wo sa kwan na so. Ei. Asem ye hu. Asem ye hu. Enti yemfo ne say me gina ha me yosofo ana so say onipa fufuro bi akobi a oyosofo nchen na te sofo ni onim nyame na te sofo no fakoti kwan bi so ade bonkofo po o kan nsama Nyankopon enka nkire no aka kire nkofo a nyame se obeku sofo no na oku sofo no wi a wo so ye ka kire no wo so ye be den ye beku. Hey, sasem we wo. It's sasem ye wo. Brother,
sister asɛm yɛ hu ana sister wo dwen wo sɛn ɛti sɛ mia nti na sɛ me ne Yesu adwen yɛ baako ɔse enifrani ɛnkyerɛ nifrani kwan efisɛ sɛ oni kyerɛ ni enifrani kyerɛ nifrani kwan a ɔmo nyinaa ka yɛ den ɛkɔgu amunamu. Praise the Lord. Hallelujah. Sana ti dia ande eguan baako dɔ ntwema ɛsa ɔmo nyinaa nti sɛ wo bi na ase ana wo sɔfo bi na ase ne sɔfo ne mfi nyame a bebi sɔfo no kɔ no ɔwɔ na ɔdo so yɛ den ɛkɔ brother sister ti asɛm yie o sɛ wo sɔfo bi na ase ne sɔfo no mfi nyame a bebi sɔfo no ɔwu a ɔkɔ no ɛwɔ na wo so do yɛ den ɛkɔ kingdom bebi where he belongs no ɛwɔ na wo so do yɛ den ɛkɔ. It is say so be abeka sansem we ya sofo no memeku no ne say so wo di usika kra ka masofo a e dangerous and sister wo ni say ne say enya right so wo di usika be den e be masofo so wo di usika ko masofo a se je bible ne kire no wo kura ne be den ya domehu ye be kun nyame si obekun nti yawo wa na sɔfo bi aba ɔse o Kofi Niyama yɛyɛ Kofi Niyama wa asɔre asɔre we de wo da so tim brother yɛyɛ Kofi Niyama wa asɔre wo da so ti asɔre ni mu abra Yesu sei meje fie ye ndi ade anobo wo hɔ Kofi Niyama na wo da so ti asɔre ni mu wo nim sɛ Yankopɔn ka ne edua ni asɔre ni mu wo sa asɔre na ewu asɔre yɛ empty ana esi wɔ eye konko ahwe yɛ den enim ɔse sɛ wonnim na woyi usika ade masɔfo a ɔse asɔtwe a ba sɔfo no so no a nyame sɛ obeku sɔfo no saa na wo so bɛyɛ den obeku tua so wɔ man ne yɛhwɛ ne nti asɛm a ɔka their bodies will be thrown out into the streets of Jerusalem. ɔse their bodies will be thrown out into the streets of what? Jerusalem. And there will be no one to bury them. And there will be no one to do what? Bury them. This will happen to all of them. This will happen to all of them. Including their wives. Sure. Let us say we put the ano aye. So obi nim. Let's okedi obi echi. No okedi sofo bi echi. Let us sofo no. Anfi Onyankopon a. O say wo obekun no kun a owie wo de usika kama sofo se sofo no beka se me pa obi obema 2 million ye kaya nyame adwuma ye pa mo mama 5 million yes you see meje fie ye ndi ade an bo ye den e wo eyakoma ane ye de ade ye nso bi so ntua se na mom de tene se ye nya bibi wa so ye de tudwa de obi a wo no na wetimi aye den aboa. Praise the Lord. Hallelujah. Now, in the Yabani say, you check price, then, I was solfie, a abomination. Omu kunyamia ni mase, omu sanyamia jumano, dia Paul, and Timothy number yen and Timon. Dia Peter number yen Timon. Dia James number yen Timon. Yes, sanyamia juma. Yes, sanyamia juma. Including their wives. Including their wife, let's say. So be nim, let's okay, do si suffer be achi. Let's a suffering finamia. Yamiso could suffer the Yoba day. Obekumwa would see a soffono. No Kumwa would see a soffer the Subia. Or see Obekumai, where ye Yabu mammy. Obekum, their sons, Oba Merima, and their daughters. I know, Mamba. I will make them pay for their wickedness. I'll say I will make them pay for their wickedness. Let's say, ye depend, I see very careful. I see a man you need to ye pa. And ye baby be an answer ye call. And ya so be no to see you room. If you say, especially in Mano, in Senchania, someone every day I receive it. It's baby Ojina no Ojina.
they receive it. But baby, a one or instead of say, obeshie nyame asem na asem na man ye oti nya di ne ho no dabi ompa nyame asem no ne dia ne say yen hye ne nkom ne dia ne say sofo no nka bibi enkyere no ne dia ne say yen ma ne kyene bi fantu ne kom ti say kraman obu wo na ma na kyene da ne kom ti say kraman obi so wo na na ma na banga da ne sa ya hye ne nso sa so no obi so na ma wudro obi gate na o se ne sika na ebo no na de ye obi ne say sofo ne timi ka kire na so le ma say se mo ko hawo ma mo mbom din na me den me ba be gemo sisi a ye yi yesi nchen ena sisi ye bodi pedin se nipa ye den emra magyen ye yi yesi nchen ena ye den ye frɛ ye sofo because ye sofo aka kire yen say se bibi ha yen ana ye tika mu na se ka ni benya accident kwa yen den ye moni din de ye boni din a obepie wo abeji efika ne mu. How dare you se sofo be kasa asem we ebusisem aye blaspheming words ebe fi wonum sa ebeba eye dangerous we have to be very careful yema yeni no open your two eyes, be very vigilant, be straightforward, because a lot of people are in darkness. Yemu nipa bebre ewu sumu esuma kata nipa bebre so nti yehu kura ye den yehu ye asorbe na woko nanso sofo ni finyame ana sofo ne say wote ka mu a bonidin na baba beje wana asem na sofo ne ka kirew de biye ye dada nkofo isi awoko asole bia oh ye ka asem kakra bia ne ye de aforo baba bebi obeko bia ya aforobo bebi obeko bia ya aforobo ah keba house ni de bia titidi nti ndama ni pe bebre ntimi nko asore de bia du mbra so ko asore na otifie because oso ni skenti on ko asore nka asore so de enye sikasam enso nda ni pasi mi ni skenti mi nyeden mi nko asore tie na ekoso wo wiase chama ni pe bebre titifie cause okoduru asore wa sofri ti beka say hey akos in the way you skill and nobody when you show kura in the asona be entertainment place and I make a show no me see the light of God onyankopon kan yedua no eni sa aso no mu aso no ye empty aso no ye kunkuro esiwo but nyankopon honhom ye den eni aso no mu ye mu bi wo a ye ni pefe say aso no ye koi emboye but still no so obeko because ojaya sofo no bu befu so jaya so na sofo no hu na obeka say ye boa wo wie ni wo jaya sore onim so jaya so na nipa bebre na dafufu bebre o meka ntonti mi njai because sofo no ma ne bi manidi nti wo ton wo kra e dia ma sofo na wo ton wo kra dia ma sofo na adasa mama yema ye ninda wo efise asofo no ye dem eku ye kasia omo dada yen omo pie yetiko e dia koto jatamona nimu e wo so ye fie e wo nya me ne omie no ye fie o e wo nya ye fie. We have to be very careful. We have to open our eyes because a day is coming whereby say different me njira na mo so a dipa be su dipa be winisi see the book of Luke chapter 13 e kind I said there was a day when Jesus was traveled towards Jerusalem. One said to him, say, are only a few who are going to be saved? He said to him,
strive and enter a narrow door, because many people will strive to enter, but they will not be able. Once the master of the house has just get up and closed the door, you will begin to stand outside the door and knock, say, open the door for us. And he will say to you, I don't know you. I don't know where you come from. Get away from me. You will cry bitterly, grinding off your teeth. Then you see Abraham, Isaac, all the prophets in the kingdom of God, whilst you yourself have been thrown out. Sister, Jesus is coming again. Men dia sofunechi. They are nobody. Omukura bebre na ni nkwa. Onukuro jiro ko ni nkwa. Onukuro ni owu oni bebi okọ. Ji Yesu Kristo nkwa di. Na jai niama wo de toto wo no. Niama wo toto awa asọlufie ni jai. Oh yes, I want to jai na mboa. Enkom se ye de ma wa mboa. De be boa e ye Onyankopon asem. Because Bible me yet here say enkom se o mo say na ye worthless. Emfasodi bia ye den enim. If you say nyame na masoma mo. Na de masoma no hye nkom a ohun sampa me na masoma no. Hwe me ke bibia kire abonsam so hu ade o. Yes, abonsam hu ade. Ade bi Onyankopon aye bi abonsam so pese oye den oye bi. Die nyame aye bi abonsam so ye den eye bi. Ni se osofo Onyankopon nam sofo papa mu hye nkom a abonsam so nam sofo boni mu hye nkom. Omo nyina de ye den ebem. Na se won konkoni ni mu a ohun se we finyame anase we mfinyame. But mu a won konkoti mu no mbo hu sampa we finyame. Ti asem oka wa ose wo a wonim na wo betie sai di fo atrofui na wo de usika ebe ma omo so mo nje anase wo di woja pade be ma omo anase se wo di ade bi be fi ho ama omo na wo betie omo asem na wo be ma wasoma ye wonyene na be ye wo de na wo betie omo asem na wo di asem ne be ye adwuma no ose wo meku sofo no na mekum wo so na mekum wo so wia mekum mama ene umamema ukunu kuro bekunu wo yere so bekunu sasa bo wusro nti ande ye yisika awa solfia yenye very very careful omo titi yense ye mo ba afori a oni bia menko mesi oni bia men menko enfi wakome ma menko ende ye pa afori wa solfie na mpeinfo mo ye elders wa solfie no ma che no mo di ye mo fie ye no bi di si o mo dan. Yes, minimum sol bebla asol bia sebio my sister ya pa for na wie no na sika de ya bia ye fa ne say 10 million no na asol mpemfu be mienu miensa na o ma tena se in the 10 million e be no mo yi 1 million akoto asol foto mu na 9 million no ma ide a che so for ne ka ho no mo nyina a che no mo di dia na ekoso wo wiase dia na wiase adane amanfo yi besema weni so ma weni so Jesus dani wechi fama yase ma weni so Jesus orange chana mfatia baby sauce baba wa fei wa fa orange chana mfatia baby sauce oh sikenye usiken wohi anonti ma weni so yey ma weni so yeah ma weni so Jesus
chi fama wiase ma venisu yedi ahonwasam chi ache yedi ahonwasam chi ache yenja nsenchene no ni emprehwehwe the word of God, which is the truth, which come upon man's life. The light of man begin to shine. Yem prese be hwe nyame asem. Nti say yaba be hu say wo kosofu bu wonkra na wo yi sika ma no. Na say wo di sika de ma no, sofu ni twa price ma wa eye bonni kese, eye chiwodi a eti onyankopon. Me wa solfie sofu aba. Yes, me pobi oba ma me 3 million. Na say wo kan yi 3 million. Na say wo de ma sofu na. Ase eye chiwodi a boban. Nyame nhye nipa ase mani fi wakoma mu ye ntwa price mani pa e wa solfi ase e ba ne sa wo a wo ye sa de no wo se wo obaye den obeku okun wi aye den ensaye no se obeku de obeku wukunu obeku oyere obeku sofo na okan sa asem no e kire wo no no wi wo kun ba ene o ba merima. Praise the Lord. Hallelujah. Are you ready to accept the truth? Why are you ready? So be fan kwe. Ye ken obi be kase dabi. Me dia me kwa so me yiska sa akoso na yiska. Sika ni ye yi wa so yo, but ye yi wo no kwan so. Yen dada sofo mema sofo ndada ana ede bi ndada ana obi ndada ana MC bi o wa sole ndada nyame fie no enye entertainment place yen kedi nyame ho fe wo memo bi ndada bre wakoma se ti o nyame asem masem ni nye adwuma wo mu na mmom ti asem no na se wo pese wo ye bibi nyama ma nyame a ma ne fi wakoma mu na ye na fama nyame na no na nhyira wo but me ma nipa yen den enhyew me ma obi yen den enhyew but emom yakopon asem nko a na ndi nyini ewo mu. God bless you. Nyame nhyira nyame enye wo kese nyame empagya wo nyame ema ne nsa so ewo wo so se wo mra wo tie mi se wo nim Yesu a ka asami edi mechi. Amen. Amen. Ewari Yesu Umi mobo. Nanka minim. Fa me boni na cheme. Sema fumwa. Facheme. Enda yimbre. Mafa wu Yesu. Aye me wura. Ene me kra. Ene majenko. Nje urade. Bua me. Na mintimi tintim. Awo wasemu. Na se dachi bi. Obefa wo mba kwa. Wa ma me kra. Anya yiraba. Na mmom. Maka ho. Edi ewurisi. Ewo sura hindiri mu. Ewo nyame eja. Oba. Ene onkonkodi. Amen. Embra waka asem we edi mechi. Yesu aba wakwan mu. Nyame agyew. Woso wa ba abaye onyankopon eba. Esoro abaye wo fie. Nti se esoro pai sisi a na se Yesu epie fi mununkum na so oba woso be ka ho na woso racha no woso afa obi. God bless you. So for Prince Apia Kubi and I'm no kase me ne Sister Abigail. God bless you. Heaven is my home. Heaven is your home. Heaven is our home. God bless you. Nyame nhyira. Nyame nka ho. Onya okese. Onhwa wo so. Awo nyame agya oba ene onkonkodi mu. Amen. Afuna me yimpa yem ema. Tumi na ewura abotenti kokoko odomankoma osiade ye okuntunkum kantanka. Ewuna bobul nyame ye twere wa yemponda. Ewade enda yimbrisu ye da wase. Me de tiefo yi na ewura wade shimoja mu. Obi bia otimi nka through Facebook, through YouTube, and as a WhatsApp, ewade tene wonsa ewo so. The abe musuni e sign ne kodanda titi abobo or how in social esumi abe man home ne so ewo so. In the mighty name of Jesus Christ, I will bring them and break them and dismantle them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless you. Bye bye.